So now we're going to create the upper part of the pillow. Vamos a crear la parte de arriba de la almohada. And to do that, you'll want to get your white yarn. Y para hacer eso, quieren tomar su lana blanca. Vamos a empezar con un nudo deslizado. We're going to start off with a slip knot. And we're going to do 16 chains. Y vamos a hacer 16 cadenetas. So we have 1, 2, 3, and 16. Okay, so we have 16 chains. And we're going to do, on the second chain from the hook, we're going to do a half double crochet. En la segunda cadeneta hacia atrás, vamos a hacer un punto o vareta media alta. Y esto lo vamos a continuar haciendo hasta que lleguemos al final. Así que vamos a tener 15 puntos o varetas medias altas. So we're going to continue doing half double crochets until we get to the end. We should have a total of 15. Okay. And now I've arrived at my last half double crochet. He llegado a mi último punto o vareta media alta. So I'm going to do that here. And now I'm going to chain 2 and turn my work. Voy a hacer 2 cadenetas y virar mi trabajo. Okay. And now we're going to increase in the first stitch. Vamos a aumentar en el primer punto with the 2 half double crochet con 2 puntos o varetas medias altas. So we're going to increase here. Vamos a aumentar 2 puntos. And now we're going to continue to do half double crochets. Vamos a continuar a hacer un punto hasta llegar al final. En el final aumentamos nuevamente. So we're going to do half double crochets, but in this last stitch, we're going to do an increase again. And I've arrived at my last stitch, and I'm going to do an increase. He llegado a mi último punto. Voy a hacer un aumento, que son 2 puntos altos en el mismo punto. An increase is 2 half double crochets in the same stitch. Okay, so we can see here how we're increasing. Aquí podemos ver cómo estamos aumentando. We're going to do 2 chains, 2 cadenetas. Nuevamente viramos trabajo. We're going to turn our work once again. In the first stitch, another increase. En el primer punto, nuevamente otro aumento, que son 2 puntos. And then we're going to repeat this increase at the end as well. Vamos a repetir este aumento en el último punto también. And I've arrived at my last stitch, so I'm going to increase. He llegado a mi último punto, así que voy a aumentar. Dos cadenetas, 2 chains, and we're going to repeat this for this last round. Y esto lo vamos a repetir para esta última vuelta. Así que aumentamos en el primer punto, once again, increase in the first stitch, and also an increase in the last stitch. Nuevamente, también vamos a aumentar en el último punto. And I've arrived at the last stitch, so I'm going to do an increase. He llegado a mi último punto, así que voy a hacer un aumento. And it should look like this. Debería verse de esta manera. So now I'm just going to do 1 chain. Voy a hacer una cadeneta. And I'm going to do single crochets all the way around. Voy a hacer punto bajo a vuelta alrededor. So voy a buscar el espacio. I'm going to look for the space and do a single crochet. And I'm going to continue to do this all the way around. Once I've gotten to back to my starting point, we'll come back. Cuando llegue a mi punto de comienzo, entonces regresamos. And I've arrived at my last single crochet. I'm going to redo this. Voy a rehacer mi último punto bajo. Y lo que vamos a crear ahora es puntilla. What we're going to be creating is ruffles. So to start off, we'll start off with 3 chains. Vamos a empezar con 3 cadenetas.
Y vamos a estar trabajando en el anillo de al frente. We're going to be working only in the front loop. So you're going in the next stitch, do a slip stitch, en el siguiente punto, un punto deslizado, only in the front loop, solamente en el anillo de al frente. Okay, so once again, nuevamente, 3 cadenetas, 3 chains, and in the front loop of the next stitch, slip stitch. Y en el anillo de al frente del siguiente punto, nuevamente un punto deslizado. And it can be a little bit difficult, puede ser un poco difícil. Let me pull that down, alar eso hacia abajo. And really what we're going to do is keep repeating this from corner to corner. Lo que vamos a hacer es que vamos a repetir esto de esquina a esquina, working only front loop, trabajando nada más los anillos de al frente. Okay. And I had to add a little bit of yarn, tuve que añadir un poco más de lana. Y esto lo vamos a hacer nada más de esquina a esquina. We're only going to be doing this ruffle from one corner to another, not the whole round. No lo vamos a hacer a vuelta alrededor, nada más de esquina a esquina. And it'll create the ruffle that we have on our pillow, si se acuerdan. Esto va a crear la puntilla que tenemos también en la falda. So remember, corner to corner, front loop, and we'll come back, esquina a esquina, y regresamos. So I've completed my top part with the ruffles. Ya he terminado la parte de arriba con la puntilla. So I'm going to take my pillow. Voy a tomar mi almohada. I'm going to move this. Let me see if I can go a little bit more upward. Right here, okay. And you're gonna locate the middle of your pillow. Vas a localizar la parte del centro de su almohada. And once you have the center of your pillow, you're just going to sew this in. I do have my needle and my yarn. Lo que van a hacer es cuando encuentren el centro de su almohada, van a coser esta parte en el mismo centro, right here. So it's a little bit difficult since the pillow is so large. Es un poco difícil para mí enseñarle por cámara porque la almohada es bastante grande. But to give you an example, you're going to take your yarn, para darle un ejemplo, van a tomar su aguja and you'll insert it in the pillow on a stitch. Van a insertar su aguja en uno de los puntos de su almohada, aquí, por ejemplo. Pasas tu aguja. You're going to pass your needle. And I'm going to leave a loose portion of it. Voy a dejar una parte suelta. Right here. And then you'll just start going into the portion that we just crocheted. Y vas a ir por el lado de la pieza que acabamos de tejer. So, I'm going to do each and every stitch. Yo voy a hacer cada uno de los puntos. So it came out of one stitch. Si pueden ver aquí, salió de un punto. So I'm going to go to the next stitch. And then I'll just lift up a little. Entro en el otro punto, alzo un poco. Y busco otro punto en la almohada para sacarlo por otro. So I look for a stitch in the pillow. And I take it out of another stitch. Just like this. And then you just pull. So you want to do this all the way around. Quieren hacer esto la vuelta redonda para amarrar su pieza. That way you can sew in this piece. And once I've finalized, we'll come back to
to give the last touches. Y cuando ya yo haya terminado, regresamos para darle los últimos toques a nuestra almohada. And now I'm going to take the yarn that I've been using. Ahora voy a tomar la lana que he estado usando. As you can see, it has 4 strands here. Como pueden ver, tiene 4 hilos. So I'm just going to separate these by 2. Voy a separarlo por 2. Y para separarlo nada más lo alas poco a poco, and to separate it, you just need to pull it lightly. And I'm doing this because I'm using these 2 pearls that are very small. Yo estoy haciendo esto porque voy a utilizar esas 2 perlas que ven ahí que son bastante pequeñas. And I want to continue to use the same yarn I've been using. And the holes are so small, the yarn doesn't fit. Quiero continuar utilizando la misma lana que he estado utilizando para el proyecto. Y si se fijan, los huecos de mis perlas son bastante pequeños. And I would say this is enough. Digo, esto es suficiente, así que voy a cortar. Y voy a utilizar nada más 2, and I'm just going to use 2 of these. So, I'm going to take my 1.4 millimeter hook. Voy a tomar mi aguja 1.4 so I can insert my pearl para poder alar el hilo para mi perla. Just like this. And I'm going to pull completely through. Voy a alar completamente. Y voy a hacer un nudo al final, and I'm going to do a knot at the end. Okay. And I'm going to do the same with the other pearl. Voy a hacer lo mismo con la otra perla. And I'll do a knot. Voy a hacer un nudo. Oh, it looks like I didn't do the knot. Parece que no hice el nudo. O sí lo hice, pero está muy pequeño. I did do it, but it's too small. So I'm gonna do another knot on top of the same knot. Voy a hacer un nudo encima del mismo nudo. And I'm just gonna pull down. Voy a alar un poco hacia abajo. And I'm gonna take once again my pillow. I'm gonna move this a little bit. And I'll zoom out. Y voy a sacar aquí. So I'm going to take my pillow. Voy a coger mi almohada. Y donde pusimos la parte de arriba, where we put the top portion, I'm gonna look for a loop. Voy a buscar uno. If you can see here, because you should have spaces. Deberían tener espacio. I'm just gonna pull this through. I'm gonna pull one end. Just like this. You wanna have like a loop. Quieren tener como un anillo. You put your fingers through, introducen sus dedos y sacan los 2 hilos, and you pull. And you can't see it there. Y ahí no se ve. And now
we're going to measure. Let's see if y'all can see this right here. So now we want to measure. We want to make sure that both of the pearls are exactly the same. So if you have to do a knot once again, just do the knot so both of the pearls can be together or at the same height. Ahora van a medir sus perlas y van a asegurarse que las perlas estén del mismo nivel, como ven aquí, y entonces van a volver a hacer un nudo para que les quede del mismo nivel. So I'm just going to pull, do a knot. Voy a alar y hacer mi nudo. And I want to make sure that the other one is right there as well. Quiero asegurarme que el otro está del mismo lado o de la misma altura. And you just want to pull down. Quieren alar su perlita hacia abajo. And now you can cut. Y ahora pueden cortar. Okay. So let's see if y'all can see it here. Perfect. And we've finalized our pillow. Y ya hemos terminado nuestra almohada. And here we have Mr. and Mrs. Santa Claus. Aquí tenemos Santa Claus y Mrs. Santa Claus. I hope y'all like the tutorial. Espero que les haya gustado el paso a paso. Si desean, me pueden dejar comentarios aquí en YouTube o en mi página de Facebook. If you like, you can leave me comments here on YouTube or my Facebook page. And thank you. Gracias.